बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये एक्सरसाइज 5.2 मधलं दोन एक्झाम्पल बघितले. नाउ आय विल कंटिन्यू द थर्ड एक्झाम्पल बिकॉज देयर इज लिमिटेशन फॉर द व्हिडिओज, सो दॅट्स वाय I will continue like this. So this third example will be that, see here you have to provide that if the points, that is the A of 3 0 B of -1 Q 3 and C of -3 comma -3 0 are the collinear points, then find the ratio in which the point C divide the segment AB and also find the value of B and Q. म्हणजे बघा काय दिलेलं आहे आपल्याला या ठिकाणी की तीन पॉईंट्स दिलेले आहेत, कॅपिटल ए, कॅपिटल बी आणि कॅपिटल सी, आणि हे तिघही पॉईंटचे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत आणि ऑल दिस 3 पॉईंट्स आर कोलिनियर, ते एकाच रेषेवर आहेत. आणि एवढ्या डाटावरून आपल्याला त्या ठिकाणी विचारलेलं आहे की तो पॉईंट सी सेगमेंट ए बीला कुठल्या रेशोमध्ये डिवाइड करतोय, तो रेशो शोधा आणि त्याचबरोबर पी आणि क्यूचे व्हॅल्यूज काढा. तर बघा मित्रांनो, या ठिकाणी काय करावं लागेल आपल्याला की आधी आपण या तिघ पॉईंटचे ए बी आणि सी याच्या पोझिशन्स वेक्टर लेट करूया. मग या ठिकाणी मानतोय बघा, लेट ए बार इज इक्वल टू दॅट इज द 3i प्लस पी के, बी बार इज इक्वल टू -i प्लस क्यू जे प्लस 3k. इथं गॅप आहे बरं का असं, पण ते माझ्या प्रॅक्टिसने, नेहमीच्या प्रॅक्टिसमुळे लिहिण्याची सवय मला अशी झालेली आहे, त्यामुळे कॅप लिहिलं जात नाही. अँड सी बार इक्वल टू दॅट इज -3i प्लस 3j अँड 0. हे तिघं पोझिशन्स वेक्टर आपण कॅपिटल ए बी सी चे त्या ठिकाणी म्हणून घेतलेले आहे. आणि आपल्याला त्या ठिकाणी म्हटलेले आहे सिन्स द पॉइंट्स capital A, B, C are collinear. हे तिघ पॉइंट कोलिनियर आहे, म्हणजे एकाच रेषेवर आहे. याचा अर्थ कुठला तरी एखादा पॉइंट दोन पॉइंटचा मध्ये असेल, नो डाऊट. मग मी या ठिकाणी असं मानतो की सपोज पॉइंट C डिवाइड द सेगमेंट इंटरनली, म्हणजे पॉइंट सी हा त्या सेगमेंट ए बी ला डिवाइड करतोय. म्हणजे सी मुळे त्या पॉइंट सेगमेंट ए बी चे दोन भाग होतात, एक भाग तुमचा ए सी आणि दुसरा झाला त्या ठिकाणी सी. आणि मग आता सी जर इंटरनल डिवाइड होत असेल तर आपण या ठिकाणी कुठल्या रेशोमध्ये तो आपल्याला रेशो फाइंड करायला लावला बघा. मग तो रेशो आपल्याला माहित नाही, म्हणून मी तो पण अजून ॲझ्युम करतो, गृहीत धरतो. लेट पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशो लॅम्बडा एस टू 1. म्हणजे लॅम्बडा एस टू 1 या रेशोमध्ये तो डिवाइड करतो असं आपण मानून घेतलेलं आहे. कारण तो इंटरनल डिवाइड करतोय असं म्हटलंय आपण, आणि म्हणून मग तो कुठल्या रेशोमध्ये डिवाइड करणार आहे, नो डाऊट. मग तो रेशो माहीत नसेल तर आपण त्याला लॅम्बडा एस टू 1 मानलं. आणि मग आता आपण बाय युजिंग सेक्शन फॉर्म्युला फॉर इंटरनल डिव्हिजन, मग काय ते सेक्शन फॉर्म्युला फॉर इंटरनल डिव्हिजन, तर आपल्याकडे तो रेग्युलर फॉर्म्युला असा आहे बघा, आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन. परंतु तो फॉर्म्युला आता आपण या ठिकाणी नवीन नोटेशन मध्ये कन्वर्ट करून घेणार. अँड सो हियर दॅट इज इंस्टेड ऑफ आर बार वी टेक द सी बार, बिकॉज सी बार इज द पोझिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट सी, is equal to value of m I will consider that is the lambda into b bar means that is the, we get already b bar, okay, we consider this b bar as that is the -i plus qj plus 3k plus value of m I will consider here 1 into a bar this is 3i plus pk,
okay, and divided by m plus n means lambda plus 1. Okay, but again you have to given that the value of point C bar also, that is the position vector of point C, it will be that is the minus 3i plus 3j. Okay, is equal to, I will multiply lambda to each term inside the bracket, so we will get minus lambda I plus lambda q j plus 3 lambda k plus 3i plus pk whole divided by lambda plus 1. And now I will transfer this lambda plus 1 to this side and multiply here. So lambda plus 1 inside the bracket, in another bracket, that is the 3i plus 3j is equal to, now collect the same variable lambda I and this term, that is the plus 3i. So its sum will be 3 minus lambda, I will take out the i's form. Now see the j variable, so j variable is also here, it is only lambda qj. And now observe that k variable, so this is the plus 3 lambda plus p, I will take out the unit vector k bar outside of the bracket. Okay, now again simplify this one, that is, so multiply each term by lambda. So what we get, that is the minus 3 lambda I plus 3 lambda j minus 3 I, because multiply each term by plus 1 to each term of this bracket. So this multiplication 1 into 3i 3j, that is the 3j, and so this side is that is the 3 minus lambda into I plus lambda qj plus inside the bracket 3 lambda plus p into bracket complete k. Okay, now again connect the same variable to this side also. Now see that this is the minus 3 lambda I and minus 3i. So I will take out the I common, so we will get here minus 3 lambda minus 3 and now here I. So after bracket I. Now see the j variable, so plus 3 lambda plus 3 and now j variable. And k variable is nothing here, so that's why we consider that is the plus 0 means k, 0 into 3 that is. And this side is that is minus 3 bracket complete I plus lambda qj plus inside the bracket 3 lambda plus p bracket complete into k. Okay, like this. And now after this you collect the coefficient of the same variable, and so by comparing we get the three different equations. So compare the coefficient of I, so we get minus 3 lambda minus 3 is equal to this coefficient of I is equal to this coefficient, that is 3 minus lambda. Okay, again second by comparing the coefficient of j. So coefficient of j will be this side 3 lambda plus 3 lambda plus 3 is equal to lambda into q. And third, by comparing the coefficient of j, this side will be 0 and this side 3 lambda plus p. 3 lambda plus p is equal to 0. And now simplify all these three equations. So you get, now see that I will transfer this lambda to, otherwise 3 lambda to minus 3 lambda to this side. So we get minus lambda plus 3 lambda is equal to, okay, is equal to, I will transfer this side. So minus 3 and this minus 3. This minus 3 it is as, and this plus 3 converted as a minus 3. I will simplify this first. Okay. So this sum will be the 2 lambda is equal to minus 3, that is the minus 6. And so divide both side by 2. So we get lambda is equal to minus 3 means lambda as to 1. 3 means that is, we can express this also, that is lambda is equal to minus 3 upon 1, and this lambda as to 1 means that is the minus 3 as to 1. This is the required ratio. Minus 3 as to 1, this is the required ratio. And similarly, we find, substitute the value of lambda is here, and so you get here that is the 3 into value of lambda is minus 3 plus 3
is equal to minus 3 value of lambda into q. Okay, so this sum will be minus 3 3 is 9, minus 9 plus 3, that is the minus 6 is equal to minus 3q, minus minus plus, therefore q is equal to 2 is the value. And again by simplifying this, so here p is equal to minus 3 lambda, and therefore p is equal to minus 3 value of lambda is minus 3, and therefore p is equal to minus minus plus 3 3s are 9, and so by the way we calculate the ratio and value of p as well as value of q. Hence this is the answer by the way. Okay, after this the question number 4 is that it is very simple question that here is given that the position vector of the point A, point B, and you have to given the ratio, that is the value of m as to s is also 3, and that point C, divide the segment AB in the ratio 3 as to 1, then show that the point C is this one. Okay, 3 bar minus A bar. So here student, you use the section formula for internal division and you get the required answer like that. See that this is the point A, this is the point B. Suppose that the C is divided internally, you have to given the position vector of the point A is that is I would consider it is A bar as the 6 A bar, किंवा याला मी आता या ठिकाणी P मानून घेतो कारण गोंधळ नको व्हायला पाहिजे म्हणून. P bar is the position vector of the point B and Q bar is the position vector of the point B. मग बघा आता P bar is equal to you have to given that is the 6 A bar plus 2 B bar, आणि या ठिकाणी Q bar means position vector of the point B is given A bar minus 3 bar, आणि रेशो दिलेला आहे that ratio will be the 3:2, आणि याच्यावर म्हटलंय तुम्हाला की C पॉइंटचे कोऑर्डिनेट हे असलेले दाखवा 3A बार minus B बार. मग आपण या ठिकाणी काय म्हणणार, लेट P bar is equal to 6A plus 6A bar plus 2B bar, Q bar is equal to A bar minus 3B bar is divided point C internally in the ratio 3:2, and therefore by using section formula for internal division, and that formula will be here, that is our general formula is m b bar plus n a bar upon m plus n. So you convert this formula as a C bar is equal to m means 3 multiplied by B bar means 2 bar, that is the A bar minus 3B bar plus 2 into A bar means over here P bar. P bar is given, that is the 6 A bar plus 2 B bar whole divided by m plus n means 3 plus 2. Now simplify this. Okay, it is very simple, and therefore C bar is equal to, that is thrice A bar multiply each term by 3 minus 9 B bar multiply each term by 2, so 12 A bar plus 4 B bar upon 5. Now collect the same variable and solve this addition of the same variable, that is the 3A bar and plus 12A bar, it is the 9A bar minus 9B bar and plus 4B bar, that is the plus 5A bar, and so it divided by 5. The ratio is 3:2 and 3 bar minus 3A minus 9B bar, okay, plus 12A bar plus 4B bar divided by 5, and therefore 12A bar, see that I will mistake here, 12A bar and plus 3A bar, in total will be the 15A bar. Okay, and now minus 9B bar plus 4B bar, that total will be minus 5B bar, 5B bar, and whole divided by 5. Now divide by both term, numerator and denominator by 5, so we get 5 3s are 15A bar minus 5 1s are 5B bar, and this is the position vector of the point C, and that will be 3A bar minus B bar. Hence proof. And by the way, we solved all these 4 examples. Thank you.